El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, conocido por sus contribuciones a la física de partículas, está a la vanguardia de la innovación científica. Un hallazgo único del Gran Colisionador de Hadrones fue hecho público por el renombrado Laboratorio de Física de Partículas, el cual tiene el potencial de alterar nuestra comprensión del cosmos. Según los científicos, este extraño hallazgo podría demostrar que los extraterrestres viven en el mismo universo. Los expertos estaban emocionados y debatiendo esta fantástica noción. ¿Alterará este notable acontecimiento nuestra percepción del cosmos? Si es así, ¿cómo se manifiesta esta comprensión? Acompáñanos mientras investigamos un hallazgo reciente y vimos cómo los investigadores del CERN rompieron el tabú en torno a un descubrimiento que podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión del mundo. Fundado a mediados de la década de 1950, el CERN, como se lo conoce más a menudo, ha ganado reconocimiento por llevar a cabo experimentos extensos. Aunque ha recibido mucha atención, sus experimentos han suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de dividir la realidad, crear agujeros negros y plantear varios otros problemas. La construcción del Gran Colisionador de Hadrones es una de las empresas más ambiciosas y controvertidas del CERN. Es la iteración más reciente del actual complejo de aceleradores del CERN, habiendo entrado en funcionamiento el 10 de septiembre de 2008. Tiene una serie de aceleradores que aumentan la energía de las partículas y más de 27 kilómetros de imán superconductores. Se gastan más de $4.500 millones en la increíble creación del CERN. Dado que el LHC ha producido algunos de los descubrimientos más significativos de las últimas décadas, incluyendo el descubrimiento del bosón de Higgs y otros elementos previamente no descubiertos. Muchas personas piensan que el dinero se gastó sabiamente. Este enorme generador de dinero tiene la capacidad de girar varios objetos alrededor del anillo a velocidades de hasta 11,000 revoluciones por segundo y la velocidad de la luz. Esto se logra mediante el Gran Colisionador de Hadrones utilizando electrones muy potentes en un acelerador que produce un campo magnético más de 1000 veces más fuerte que el de un imán común. Se han planteado preocupaciones sobre cómo los campos magnéticos poderosos pueden afectar el equipo eléctrico adyacente, así como el campo magnético de la Tierra. Cuando dos objetos chocan violentamente, se libera mucha energía y dificultad. Los objetos que colisionan van en todas direcciones y, en su mayoría, desaparecen rápidamente después del impacto. Los buscadores pueden localizar nuevos objetos moviendo la posición de un artículo. Con esto en mente, se colocan dispositivos especializados de alta seguridad alrededor del sitio del accidente para recopilar datos relacionados con cada incidente. Esta cantidad de datos puede aumentar rápidamente y require trabajo y tiempo para procesarse. Cada año, estas colisiones generan casi 15 petabytes de datos en bruto de los experimentos del LHC, que son necesarios para el análisis esencial de los datos. La biblioteca tiene más de 200 petabytes de datos. Un petabyte es equivalente a 250,000 películas. Encontrarán evidencia de la existencia de los quarks. Como señalan los científicos, los quarks son los elementos fundamentales de la materia y vienen en una variedad de formas. Algunos de estos sabores de quarks se desintegran en la vista en otras cosas porque son tan inestables. Debido a su enorme intensidad, los quarks belleza, con vidas de 1 bilonésimo y 2 bilonésimos de segundo, son el foco de interés. Basándose en suposiciones convencionales, los expertos predijeron una tendencia de degradación diferente. Sin embargo, hay solo un 70% de probabilidad de que los quarks se desintegren en muons se desintegran en electrons, según datos del Gran Colisionador de Hadrones. Estas variaciones solo son concebibles en el caso de que los procesos en cuestión tengan un origen desconocido. Algunos expertos han concluido que esto sugiere que podría estar involucrada una aplicación novedosa de la física.
Una física completamente nueva podría ser revelada por una nueva partícula portadora de fuerza, que podría expander el modelo estándar y proporcionar fascinantes nuevos conocimientos. La teoría de modelos nos ofrece la mejor explicación de cómo funciona el universo, incluso con la posibilidad de nueva física. La base científica que explica lo que sabemos sobre todas las características del universo físico es el modelo estándar. Sorprendentemente, los físicos son conscientes de que el modelo aún no está completo, a pesar de su gran grado de precisión. Solo tres elementos fundamentales: energía eléctrica, energía fuerte y energía débil, son descritos por el modelo estándar. En este momento, en la materia oscura en la gravedad tienen una explicación. Encontrar hallazgos fuera de este marco no es raro dado los datos recopilados por el LHC, pero esta vez ha captado el interés de los expertos que piensan que es necesario más investigación para establecer este escenario único. ¿Puede explicarse el sorprendente descubrimiento por este nuevo poder? Los científicos han hipotetizado la presencia de una fuente de energía completamente nueva, un portador de energía al que se refieren como la base ZIL. Los científicos piensan que esta fuerza interactúa con electrons y muons, a pesar de que parece débil y aún no se ha detectado. Donde encaja esto en el modelo estándar sigue siendo un misterio, sin embargo. Si se verifica, los físicos creen que el hallazgo contribuirá a la explicación de enigmas de larga data sobre el cosmos, incluyendo la naturaleza de la materia oscura y la función del bosón de Higgs. La unificación de la energía fundamental de la vida es uno de los objetivos más significativos de la física del último siglo, y algunos científicos piensan que esta energía desconocida podría ayudar a lograrlo. Elon afirma que la Organización Europea para la Investigación Nuclear, dirigida por Musk, construyó la colisión de partículas más grande y potente en la historia de la humanidad, la colisión del Gran Colisionador de Hadrones, entre 1998 y 2008. Cientos de instituciones, laboratorios y más de 10,000 investigadores en todo el país están contribuyendo a este esfuerzo. Está situado en un agujero de 27 kilómetros de largo, a unos 175 metros sobre la tierra, cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. No solo eso, sino que el LHC midió 3.5 teraelectronvolts por línea de energía a partir de la colisión inicial, lo cual fue aproximadamente 4 veces mayor que el récord mundial anterior. La energía del has aumentado a 6.5 MeV cuando se construyó más el LHC. Musk mencionó lo bien que colisionan los haces de protons en el Gran Colisionador de Hadrones. Un haz de iones de plomo también puede ser activado por él. Específicamente, los protons y el plomo colisionan durante un mes en promedio cada año. Para los científicos, el objetivo principal del LHC es probar las predicciones de varias teorías físicas. Una amplia clase de partículas que la teoría de partículas subatómicas predice. Similar a como la fuerza electromagnética mantiene unidos a los átomos y moléculas, los hadrones son partículas subatómicas compuestas de quarks que están mantenidas juntas por la fuerza fuerte. Dos ejemplos de esto son los protons y los neutrons. Entre estos se encuentra el meson muon, que fue descubierto por primera vez a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950 durante las pruebas de rayos cósmicos. Dos corrientes distintas de materia se juntan y colisionan en el Gran Colisionador de Hadrones. El campo de Higgs y el bosón de Higgs son considerados las partículas más significativas. Este campo está siendo excitado cuánticamente, al igual que cuando se ven olas en el agua. Desde la perspectiva de la calidad de las partículas, los bosons son como una especie completamente nueva. Está desprovisto de los portadores de interacciones cuánticas, incluyendo la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la interacción nuclear, así como la energía cuántica de la materia básica. En el Gran Colisionador de Hadrones,
Dos enormes experimentos espaciales llamados atlas, y CMS hicieron simultáneamente un descubrimiento significativo. La existencia del bosón de Higgs. El anuncio fue realizado por el CERN el 4 de julio de 2012. Durante ese periodo, se encontró el nuevo bosón escalar en dos canales de descomposición poco comunes que básicamente indican una descomposición pura. Dos fotones que necesitan un proceso totalmente virtual para ocurrir, y se descomponen directamente en una descomposición. Aunque el modelo estándar se estableció en el momento del descubrimiento del bosón de Higgs, la investigación sobre el bosón invisible continuó. Desde 2012, uno de los hallazgos más significativos es la confirmación de la desintegración del Higgs. Cuando comienza el tercer ciclo del Gran Colisionador de Hadrones en 2029, el CERN predijo en su momento que la investigación sobre lo invisible se intensificará, especialmente tras la finalización de la actualización de alta luminosidad del acelerador de partículas. Esto permitirá que el LHC realice más colisiones y brindará a los investigadores la oportunidad de investigar fenómenos físicos peculiares, tales como aquellos que desafían el modelo estándar. Después de actualizar su acelerador, el CERN predice que se generarán 15 millones de estos objetos anualmente. En contraste, se crearon 3 millones de bosons de Higgs en 2017 por el Gran Colisionador de Hadrones. Se predicen 5 otras formas de bosons de Higgs según la teoría de la física de partículas más allá del modelo estándar. Algunas de las cuales tienen tasas de producción más bajas que el primer bosón de Higgs. ¿Cuál es la masa del bosón? El campo de Higgs desempeña un papel crucial en las primeras etapas de la formación de la Tierra. Establece las características del vacío que permea nuestro espacio-tiempo. Se encarga de la producción de masa en todos los niveles fundamentales conocidos, así como de la existencia de la materia y las interacciones tal como las conocemos. Los elementos atómicos, las estrellas y la vida tal como la conocemos no existirían en el cosmos sin el campo de Higgs y el bosón de Higgs. ¿Qué te hace creer que la partícula de Dios es el bosón de Higgs? La frase partícula de Dios se originó con el científico ganador del premio Nobel Leon Lederman, quien furiosamente se refirió al bosón de Higgs como una maldita partícula, debido a su extrema dificultad para ser detectada. La palabra ganó popularidad cuando se descubrió el bosón de Higgs. Este es el comienzo del enigma de la materia y la religión que desconcierta a los físicos modernos. En 1990, Lederman escribió un libro sobre el bosón de Higgs y quería titularlo La partícula maldita, pero el editor no estuvo de acuerdo y lo cambió La partícula maldita. Sin embargo, dado que solo existe masa en esta parte de la naturaleza, es imposible sobreestimar la importancia del bosón de Higgs y el campo de Higgs. Esto implica que ninguna estrella, planeta o individuo podrá dar una explicación para su apodo. Hay dos causas. Quieren saber en qué tipo de espacio vivimos primero. En segundo lugar, están interesados en aprender cómo cerrar esta brecha. La transmisión de energía potencial neutral no nula al espacio es una característica distintiva del campo de Higgs. De hecho, esto explica cada distinción en nuestro mundo. La presencia de una cantidad ilimitada de energía eléctrica y una pequeña cantidad de energía débil se cree que es causada por la forma de energía potencial, según los científicos. Para lograr esto, los científicos deben generar pairs de bosons de Higgs para entender cómo interactúan estos bosons. La pregunta fundamental de cómo otras partículas en el cosmos adquieren su masa es abordada en parte por el bosón de Higgs. Su inmensidad, sin embargo, requiere una explicación. Teóricamente, una pérdida de simetría asegura el éxito y causa el fracaso. El vacío en sí mismo puede verse afectado por fluctuaciones cuánticas. Afortunadamente, este periodo medido supera el tiempo conocido en el globo. Sin embargo, para aumentar la energía del bosón de Higgs y proporcionar la nueva vida necesaria para el cuerpo,
Los científicos aún están buscando más partículas similares al bosón de Higgs. Todas estas opciones están a favor de la investigación de más datos y es posible de colisiones más fuertes. Así, cientos de especialistas en todo el mundo siguen trabajando en ello 10 años después. Generado por primera vez en 1964, el bosón de Higgs fue encontrado en 2012. Esto es resultado de la naturaleza masiva y inestable del bosón de Higgs. Para producir un objeto de este tamaño, los científicos deben concentrar una gran cantidad de energía en una pequeña caja. Requieren un corte severo de electricidad. La partícula de Higgs se integra de diversas maneras una vez que se forma. Y el fondo solo puede detectar una pequeña porción de ella. Los científicos construyeron los objetos más grandes y complejos para explicar estas cosas. La forma del bosón de Higgs fue descubierta posteriormente al analizar cientos de millones de colisiones protón-protón. ¿Resultará finalmente en nuestra desaparición? Tres hipótesis sobre el verdadero objetivo del CERN han sido propuestas por teóricos de la conspiración. La percepción inicial negativa de algunas personas sobre el CERN es que está intentando abrir las puertas del infierno. Algunas personas piensan que la humanidad saldrá de las últimas puertas del infierno gracias a los experimentos del CERN sobre partículas subatómicas que viajan a la velocidad de la luz. Sin embargo, el CERN afirma que el objetivo de desarrollar una solución es obtener una comprensión más profunda del problema y su alcance. Según Wikipedia, la antimateria está compuesta por partículas subatómicas que funcionan en oposición a la materia. Los defensores de la teoría del Big Bang sostienen que, dado que la materia se formó al mismo tiempo que el cosmos, debería ser representada al mismo nivel que la materia. Sin embargo, la antimateria es extremadamente rara. El efecto Mandela es la ocurrencia en la que un gran número de personas tienen recuerdos de eventos pasados que difieren de sus experiencias reales. Los teóricos de la conspiración predicen que los experimentos de partículas del CERN distorsionan la realidad, desatan un poderoso efecto Mandela y arrastraran al planeta a una dimensión paralela. Los teóricos de la conspiración sostienen que el lugar de la Organización Europea para la Investigación Nuclear es donde ocurrió el sacrificio humano. Un video en línea de 2016 hizo la acusación de que el CERN era el hogar de un culto. Se dice que muchas personas con capuchas se ven paseando por las instalaciones del CERN en la película. Se cree que el video muestra a la niña siendo disparada en el pecho y la cara del hombre. Según el observer, un representante del CERN refutó el informe, diciendo que el evento fue una broma. Se ha concluido la investigación policial desde entonces. Es la pregunta. Por lo tanto, no es inesperado que, el 5 de julio de 2022, los científicos comenzaron a trabajar en la fusión en Internet después de 3 años de investigación y corrección. Esta revelación decepcionará a los aficionados a la ciencia. Pero es evidente que el CERN no tiene planes de construir una puerta al infierno, al futuro o a otra dimensión. Viaja por el mundo rápidamente. La capacidad de romper materiales a muy alta energía ha abierto puertas a partes de la física previamente inexploradas durante casi 10 años. Phaser, el detector del experimento de búsqueda avanzada en el LHC, arrojó resultados sorprendentes. Pudo identificar los primeros neutrinos de alta energía que crearon los colisionadores de partículas. Se logró la detección de interacciones de neutrinos con alta precisión para 153. Lo cual es importante para aplicaciones físicas que ayudarán a los científicos a comprender mejor las interacciones de neutrinos de alta energía en la Tierra y cómo las estrellas radiadas arden y se transforman en extrañas supernovas. La fusión o explosión de núcleos atómicos produce neutrinos. Se producen por la radiactividad natural del potasio y los plutonos, así como por los rayos cósmicos y la descomposición radiactiva en reactores nucleares y aceleradores de partículas en todo el mundo. Sin embargo,
Este pequeño y débil objeto simboliza el monstruo cósmico definitivo. Cuando se hacen, rara vez surgen problemas. Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo penetran alrededor de 100,000 millones de neutrinos por segundo. Sin embargo, son tan fuertes que no podemos escucharlos. Se les ha apodado demonios debido a sus características enigmáticas. Y desde que fueron avistados por primera vez volando desde un reactor nuclear en 1956. Los científicos los han estado buscando. Cis neutrinos fueron detectados por los científicos en 2021. Pero se necesitaron otros 2 años para reunir suficientes datos que establecieran la existencia de estas cosas. El especialista en phaser y físico de partículas del CERN, James Boyd, nos explicó lo que puede enseñarnos sobre el espacio profundo que otras técnicas no pueden. Estos neutrinos de baja energía del LHC son cruciales para comprender los principios básicos de la astrofísica. Los datos serán recopilados por el programa hasta finales de 2025. Con la respiración contenida, los científicos están curiosos por saber qué nuevos hallazgos hará el CERN y cómo afectarán la investigación en el futuro. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, haz clic en el video en tu pantalla para ver más videos emocionantes como este.